Hello dear students, in last class we discussed about what I mean by a function and some types of functions. Okay, so in some types of functions we discussed about what do you mean by an one function, what do you mean by an onto function, isn't it? So once again I am going to recall those definitions today. Okay, so what do you mean by one function? If any function f is defined from set A to set B, or you may take set x to set y. Okay, if any function f is defined from x to y, okay, then is said to be a one function if every element of or distinct element of x having distinct images in y. Do you understand? So if this function f is called as one function if distinct element of x have distinct images in y or codomain. Okay, so for example, if you consider set x as 1, 2, 3 and 4 and set y as a, b, c and d. So under the function f, if 1 is the element of x which is related with c, and 2 is related with a, 3 is related with b and 4 is related with d. So just observe here all the elements of x are different. Okay, 1, 2, 3, 4 are different elements, and these different elements have different images in y. Do you understand? So different element ke different images ittandre simply we can call that function is a one function. Okay, this one function can also be called as injective function. So idannu navu injective function anta karitevi. Now so mathematically this one function can be defined as like this: for all x1 comma x2 belongs to the domain x. Okay, for every two elements x1 comma x2 which are belongs to the domain of the function x, then the function of those elements, that is f of x1 is equal to f of x2, which implies that x1 is also equal to x2. If the functions of those elements are equal, then the elements are also equal. So then that function f is called as a one function or injective function. Do you understand? So mathematically ee tara prove martivi. So sometimes you can write like this also: if f of x1 is not equal to f of x2, then x1 is not equal to x2. Okay, so ee taranu kuda ನಾವು ಬರಿತೀವಿ, but you should remember f of x1 is equal to f of x2, which implies that x1 is equal to x2. Okay, not equal ಅಂತಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಷ್ಟೇ. Okay, now so this is about one function, and next one is onto function. Okay, so if any function f is defined from x to y is said to be an onto function. Okay, and this onto function can also be called as surjective function. So idannu navu surjective function antanu kuda karitivi. Okay, if any function f is defined from x to y is called a surjective function or an onto function if every element of codomain. So here we have to concentrate on codomain of this function. Okay, so here x is the domain and y is the codomain under the function f. Okay, here every element of codomain should be have at least one pre-image. Okay, then that function is called as an onto function. Do you understand? For example, if you consider a, b, c, d are the elements of the set y and 1, 2, 3, 4 are the elements of the set a, so set x. Okay, then if a has the pre-image 1 and b has the pre-image 3 and c has a pre-image 2 and d has 4 as a pre-image. Do you understand? You just observe here a, b, c, d are belongs to the set y, and here all these elements are having at least one pre-image anta helide. At least one pre-image means what? It should be a image. Okay, the elements of y should be image ಆಗಿರಬೇಕು. ಡು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಇಮೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ರಿಲೇಟ್ ಇಮೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸೊ ದೆನ್ ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆನ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಸರ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆನ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಸರ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಂಟು ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಆನ್ಟು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರಿಮೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ರಿಮೇಜ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ 5 ಆಸ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, so d is the element of y can have both 4 and 5 as the pre-image of d. Do you understand? So this function is also called as onto function. So ಒಂದೇ pre-image ಅಂತ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. So more than one ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇರಬೇಕು, must be one ಇರಲೇಬೇಕು. Okay, so this function is also called as surjective function, or otherwise we can call it as into function. So one function ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ that function is called as many one function.
Okay, so if a function f is called as 1 1, then distinct element of elements having distinct images ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, so that function is called as 1 1 function, otherwise that function is called as many one function ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So similarly onto function ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ we can call it as into function. Okay, so now mathematically this onto function can be written as, we have to consider an element from the codomain. So here I consider small letter y which is belongs to the codomain capital letter Y. Okay, if this element is belongs to the codomain, then there must be exist an element in the domain, so that is small letter x which is belongs to the domain capital letter X, such that f of x is equal to y. F of x is equal to y is the condition. So here that means here y is the image of the pre-image x. Do you understand? X is called as pre-image and y is called as image under the function f. Okay, if f of x is equal to y ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ then that function is called as an onto function. Do you understand? So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋಡೊಮೈನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೋಡೊಮೈನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಆಂಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದಾದರೂ ಪ್ರೀಮೇಜ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆಂಟು ಫಂಕ್ಷನ್. Let y belongs to capital letter Y, then there exists x belongs to x such that f of x is equal to y. So should be remember, so ಇದನ್ನು ನಾವು there exist ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಬರೆದ್ರೆ there exist, ಈ ಥರ ಬರೆದ್ರೆ such that. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಸಿಂಬಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಬರೆದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ, there exist such that. Do you understand? Please remember that. So in other words, this onto function can also be written as codomain is equal to range. Codomain is equal to range ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ then that function is called as an onto function. See why? Here a b c d all the elements are having at least one preimage ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸೊ ಕೋಡೊಮೈನಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಮೇಜಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇಮೇಜಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ there is no free element in the codomain. So if there is no free element in codomain, so that means what? So automatically codomain is equal to the range. ಸೊ ಯಾವುದು ಫ್ರೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕೋಡೊಮೈನಲ್ಲಿರೋ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೂ ರೇಂಜ್ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸೊ ಇಫ್ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೇಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ದೆನ್ ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಆಂಟು ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ದಿಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಕೋಡೊಮೈನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೇಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸೊ ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಂಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಸರ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್. Do you understand? So now coming to the next point. Okay, if any function f is defined from x to y, if any function f is defined from x to y, okay, is said to be a bijective function, is said to be a bijective function if this function f must be both 1 1 as well as onto. Remember that if any function f is defined from x to y, okay, then if that function is called as bijective, then that function must be both 1 1 as well as onto. ಓಕೆನಾ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವು ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ನು 1 1 ಆಗಿರಬೇಕು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಆಂಟು. ಸೊ 1 1 ಮತ್ತು ಆಂಟು ಎರಡೂ ಆಗಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ 1 1 ಆಂಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ 1 1 ಆಂಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಅಂದ್ರೇನು 2 ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್, ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಂಜೆಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ there will be a question for 1 mark. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಇವು ಮೂರು. The first problem is let A be the set of all 50 students of class 10. First problem, let capital letter A be the set of all 50 students
of the class 10 in a school, class 10 in a school, let a function f is defined from set A to set n, a natural number, be the function defined by f of x is equal to roll number of the student x, small letter x. Show that f is 1 1 but not on 2. Show that f is 1 1 but not on 2. Okay, so this is one of the example problem. See, let A be the set of all 50 students of class 10 in a school. So here A be the given set which contains set of all 50 students of class 10 in a school. So ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ 50 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಸೆಟ್ ಎ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ ಎ ಟು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ be a function and which is defined by f of x is equal to roll number of the student x anta kottidare. So here the function f is defined from a to n and which is defined as roll number of the student x. Okay, function now roll number of student x anta define madidare. So now we have to show that this function f is 1 1 but not on 2 anta prove madbeku. Do you understand? So now the solution, here the given set a is set of all 50 students of class 10 in a school, isn't it? And the function is defined like this: f of x is equal to roll number of the student x anta kottidare, roll number of the student x. So we know that definition of the 1 1 function, in simple way we can say if different element of set A having different images, then that function is called as a 1 1 function or injective function alva. So simple ಆಗಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಎನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಮೇಜಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವು 1 1 ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಇಂಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ 50 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ 10 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ 50 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ 50 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ 50 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ದೆರ್ ಈಸ್ no two different students having a same roll number of the same class. Do you understand? Here no two different students having two different roll numbers of class 10 of the same school. Do you understand? So ಒಂದೇ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ 50 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಸೇಮ್ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. Do you understand? So that means what? Here if there are 50 students in a class 10, so then they may have 1 to 50 roll numbers individually having one roll number. So all 50 students of class 10 in a school. Okay, so 1 to 50 ನಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ಬೋದು ಮೇ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ it is not possible to say if there are two different students having same roll number, isn't it? So therefore here two different students means what? Two different element of the class 10, so that is set A, having two different images, that means two different roll numbers. Same number illa antandre different roll number irbek tane. So automatically we can say this function f is called as a 1 1 function or a injective function. Okay, so do you understand? So here we can say clearly no two different students can have same roll number. Two different students of the same class anta ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀರಿ. Two different students of the same class
can have same roll number, isn't it? That means what? Two different students consider ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಮೇಜಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಮೇಜಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಎನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ set, having different images in second set, then that function is called as 1 1 function. So hence we conclude that here f is an injective function or 1 1 function. You can call it as a 1 1 function. Do you understand? So now come to the second, so that is onto function. So what we have to do according to the definition of the onto function, we have to concentrate on the codomain of the given function, codomain. So what is the codomain here? Set of all natural number is the codomain of the given function f. Okay, set of all natural number. So that means what? Set of all natural number contains starting from 1 to it has infinite numbers. Okay, so capital letter n contains, so n ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 1 2 3 and so on up to infinity. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗಿವನ್ ಸೆಟ್ ಏನಿದೆ? ಸೊ ಹಿಯರ್ 50 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ 10 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕೋಡೊಮೈನ್. ಸೊ ಕೋಡೊಮೈನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 50 ಅಥವಾ 10 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ 10 ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 50 ಅಂತ. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 50 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಮ್ಯಾಪ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ 10 ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, 10 ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ದು ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 25 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 50 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಚೂಸ್ 51 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಕೋಡೊಮೈನ್ n, 51 ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ 51 is belong to natural number n. Okay, so there does not exist any element x which is belongs to the domain A such that f of x is equal to 51. f of x is equal to 51. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 51 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಂಬರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ see here according to the definition of the onto function, we can say if we consider any one of the element from the codomain, so that is 51 which is belongs to the set of all natural number, then there does not exist any element, so that is x which is belongs to the domain. So domain is A here, isn't it? So such that f of x is equal to 51 because ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 to 50 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ 1 to 50 ವರ್ಗಷ್ಟೇ ನಾವು ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ 51 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ n ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಇನ್ ದ ಡೊಮೈನ್, isn't it? So therefore we can say this function f is not onto. This function f is not onto. Okay, so then we conclude that the given function f is 1 1 but not onto. I hope you understand this. Okay, similarly. So next we'll move to the next problem. Next problem is show that the function f from n to n, second one, show that the function f is defined from set of all natural number to set of all natural number is given by f of x is equal to 2x. f of x is equal to 2x is 1 1 but not onto. So here also there is the same kind of problem here, but the given function is defined from set of all natural number to a natural number n, so and which is defined as f of x is equal to 2x. We have to show this function is 1 1 only but not onto. Do you understand? So ಇಲ್ಲಿ f of x is equal to 2x ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, and the function is defined from set of all natural number to set of all natural number. So dear students, please be careful about the function which is defined from where to where. Okay,
ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2x. We have to show this function is 1 1. Already I told you that according to the definition of the 1 1 function, okay, we have to choose two elements from the domain of the given function. Okay, we have to choose two elements from the domain, and if the functions of those elements are equal, then the elements are also equal. Do you understand? For example, if we consider, okay, x1 and x2 which are belongs to the domain n here. So x1, so remember that small letter x is always belongs to the domain, and small letter y is always belongs to the codomain or range. Okay, ಅಥವಾ codomain ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಡೊಮೈನ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ x1, x2 belongs to the set of all natural number which is nothing but domain. Okay, if the functions of these two elements, that is f of x1 is equal to f of x2. Okay, we know the definition of the f of x. F of x is defined as 2x. So if we replace this x by x1, then you get to 2x1 is equal to, here x is replaced by x2. F of x means 2x. F of x1 means 2x1. Similarly, f of x2 means 2x2. So here 2 to get cancelled, x1 is equal to x2. 2 to get cancelled, x1 is equal to x2. For example, in the place of x1 and x2, you may choose any of the two numbers which are belongs to the set of natural number. For example, if you consider 1, 2, 1, 2 obviously belongs to the set of all natural number. Okay, so then if you consider, so I am explain by using arrow diagram here. So here function is defined from natural number to natural number under the function f. So natural number contains 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on up to infinity. So similarly here also 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on up to infinity. Isn't it? If you consider 1 which is belongs to the domain, according to the definition, so if you choose x equal to 1 here, then f of x value will become 2 into 1 is 2. Isn't it? That means what? 1 is related with 2. 1 is related with 2. If you consider 2, okay, 2 consider ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 into 2 is 4. So 2 is related with 4. 3 consider ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 into 2 is 6. 3 is related with 6. Similarly 4 is related with 8. 5 is related with 10 and so on up to infinity. You just observe here 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on up to infinity. All are belongs to the domain and which are different elements. All these different elements having different images. See 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, isn't it? So all those are different elements. So different element ಗೆ different images ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, so that function is obviously called as 1 1 function or an injective function. Do you understand? So example ಈ ಥರ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೂ ಆರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೂ ಓಕೆ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನಷ್ಟು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ 2 elements ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡೊಮೈನ್ x1, x2 ಇನ್ ಜನರಲಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಡೊಮೈನ್. ಇಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, then corresponding elements are also equal ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೆನ್ ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ 1 1 ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಥರ. ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಫ್ ಆಫ್ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ 2 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಫ್ ಆಫ್ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 into 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 into 2. ಸೊ 2 into 1 is 2, 2 into 2 is 4. So here 1 and 2 are different elements having different images. Different element having different images is nothing but so 1 1 function. Do you understand? Now similarly onto function. Okay, so just observe this arrow diagram here. ಈ ಸೇಮ್ arrow diagram ಇಲ್ಲಿ observe ಮಾಡಿ. According to the definition of the onto function, we have to concentrate on codomain, elements of the codomain set. Codomain ಇರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ here. Here 1 is one of the element, 3 is one of the element, 5 is one of the element, 7, 9 and so on up to infinity. So these elements are belongs to the codomain n. So what do you say about onto function definition? According to the definition of the onto function, if every element of codomain should be have at least one preimage in the domain, in its domain, then that function is called as onto function. ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಿಮೇಜ್ ಆದರೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ
ಸೊ ಕೋಡೊಮೈನಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಇಮೇಜಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಎನಿ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೊಮೈನ್. ಸೊ ಒನ್ನಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ 3 ಹಿಯರ್, 3 has no pre-image in its domain. Similarly 5, 7, 9, 11 and so on up to infinity. So these are all elements, free elements in its codomain. Okay, ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗೇ ಇದಾವೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸೊ ಹಿಯರ್ codomain is not equal to range. In simple way you may write codomain is not equal to range ಆಗಿದೆ. So hence we can call this function f is not surjective or not onto function. ಡು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಈ ಥರ ಆರೋಡಾಗಿ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಯಾವ ಥರ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಆಂಟೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಲೆಟ್ we have to consider an element from the codomain. Okay, I consider 1 or 3, you may take 3 also. 3 is belongs to the codomain. Which is a codomain here? Set of all natural number, codomain. Okay, so then for the element 3 there does not exist any pre-images in its domain. Okay, so then there does not exist any pre-image or any x belongs to domain is set of all natural number, any x belongs to n such that f of x is equal to 3. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ is equal to 3 ಅಂತ ನಾವು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಟು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸರ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಮೇ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈ ಥರ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹಿಯರ್ codomain ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೇಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಟು ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಓಕೆ. ಸೊ ಎರಡು ಸೇಮ್. ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್, ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಆ ಥರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎರಡಕ್ಕೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, check the injectivity and surjectivity of the following functions. The next problem is check the injectivity and surjectivity of the following functions. So under this the first problem is f is defined from set of all natural number to set of all natural number and is given by f of x is given by f of x is equal to x square. F of x is equal to x square. So you just observe here. So very important problem. So okay na. So ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. You just see here. So here we have to check whether the given function is injective or surjective. Okay, so and the function is defined from set of all natural number to natural number defined as x square. F of x is equal to x square. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಿಯರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್. I already told you that to prove the given function is one function, we have to consider two elements in its domain, isn't it? So therefore, so according to the definition, we have to consider two different elements, x1 comma x2, which are belongs to the domain natural number. So x ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಡೊಮೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದು. ಸೊ therefore we have to consider domain. ಇಲ್ಲಿ n to n ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೊಮೈನ್ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Okay, so then if f of x1 is equal to f of x2, then automatically here f of x is defined as x square. F of x1 will become x1 square, which is equal to f of x2 becomes x2 square. Do you understand? So here you may write directly x1 is equal to x2. x1 is equal to
x2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, x1 = x2 ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ವಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಟ್ f is 1 function or injective function. Similarly, according to the definition of the onto function, you may consider an element from the codomain. So let y belongs to the codomain, so that is capital letter N, so codomain. Then there exists an x belongs to domain such that f of x is equal to y. Such that f of x is equal to y is the definition of the onto function. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಬರೀತೀರ ನೀವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡೊಮೈನ್, 1 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 1 ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್, ಸೊ ದೆನ್ 1 square ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 1. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 1 ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ 1. ಸೊ ಮೈ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಆರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಆರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್. Natural number contains 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on up to infinity. Similarly here also 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on up to infinity. If we choose 1 from the domain, then 1 ಅನ್ನು XL plus L substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು 1 square ಆಗುತ್ತೆ. 1 square is nothing but 1, means 1 is related with 1. 2 consider ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 is related with 4. 3 consider ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 square is 9, 4 square is 16, 5 square is 25. ಈ ಥರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Which means what? 1, 2, 3, 4, 5 all are different element having different images. So therefore automatically it is 1 function. Then come to the second definition, that is onto function definition. According to the onto function definition, we have to choose an element from the codomain, isn't it? Y. So for example, if we choose 2 from the codomain, 2 anta choose ಮಾಡೋಣ. For this element 2, there does not exist any pre-image in its domain. So 2 ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೀಮೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಡೊಮೈನಲ್ಲಿ, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್. 2 ಅನ್ನೋದು ಹಾಗೆ ಫ್ರೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಉಳಿತು. 3ಗೂ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, 5ಗೂ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, 6ಗೂ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, 7 ಇಲ್ಲ, 8 ಇಲ್ಲ, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ codomain. So automatically codomain is not equal to its range. So hence we can say that this function f is not onto or not surjective. Do you understand? So that's why you may write here, let in the place of y you may take 2 which is belongs to natural number n, codomain. Then there does not exist any x which is belongs to n such that f of x is equal to 2. F of x is equal to 2. So hence we can say this function f is not surjective or not onto function. ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಈ ಥರ ಬರೀಬೇಕು. ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಆರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ. ಡು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಮೇ ಸೇ codomain is not equal to range. So therefore it is not onto function. Okay, next problem is, second one is f is defined from z to z given by f of x is equal to x square. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಅಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. f is defined from z to z, set of all integers to integers given by f of x is equal to x square. ಸೇಮ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್, ಬಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಅಗೈನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ x1, x2 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಇಲ್ಲೇನು ಬರೀತೀರಾ? z ಬರೀತೀರಾ, isn't it? So if f of x1 is equal to f of x2, then x1 square is equal to x2 square, x1 is equal to x2 ಬರೀತೀರಾ, f is 1 ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. Suppose if you write like this, it's wrong. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವೇನಾದರೂ x1, x2 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು z, f of x1 is equal to f of x2 ಅಂತ ಬರೆದ್ರಿ ಅಂದರೆ x1 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x2 ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸಿ ಹೌ? ಓಕೆ, ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೇ ಅಲ್ವಾ, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. z to z under the function f. Z contains both +1 -1, +2 -2, 0, -3 +3, isn't it? Plus or minus and so on up to infinity. Similarly here also +1 -1, +2 -2, 0, +3 -3 and so on up to minus infinity and plus infinity, plus or minus infinity. Do you understand? So now if we choose any two elements from the
domain. Let's say for example I can choose 1 belongs to the z and minus 1 are all both are belongs to the domain of this function f. Okay, domain ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ z, minus 1 ಮತ್ತು plus 1 ಎರಡು ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದೆ. Then if you apply 1, okay, so then ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 1 f of 1 is equal to 1 square ಬರುತ್ತೆ. 1 square is nothing but 1, which means 1 is related with 1. If you write minus 1 in the place of x, then it will become minus 1 whole square. Minus 1 is also, whole square is also equal to 1. So therefore here 1 and minus 1 both are belongs to domain and both are different element. These two different element having same image, isn't it? So 1 ಮತ್ತು minus 1 ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಮೇಜಸ್ ಇದ್ರೂ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, 1 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಇಮೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ f is not 1 1. Do you understand? So how do you conclude that here? So you may say this function f is not 1 1, not 1 1. For example, okay, so ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ತೆಗೆದು ಇಂಟೀಜರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ 1 1 ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದು 1 1 ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬೋತ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ x1 is equal to x2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಬೋತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ it is not onto function. So for example you may write like this. For example, okay, let's say for example 1 and minus 1 both are belongs to the domain that is z, then f of 1 is equal to f of minus 1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೇನು ಬರೀತೀರಾ, 1 square which is equal to minus 1 square, which implies that 1 square is 1 which is equal to minus 1 whole square is also 1. You just observe here 1 and minus 1 both are different element but having same image, having same image. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಸರ್ x1 is equal to x ಅಂದರೆ 1 is equal to 1 ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು 1 1 ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಥರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ 1 1 ಫಂಕ್ಷನ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾಕೆ 1 ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ 1ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಇಮೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ ನಾಟ್ 1 1 ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Similarly, come to the onto functions also, onto function definition also. If you consider any of the element, okay, ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಗೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಂಬರ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, 1 ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು 2 ಬರೋಲ್ಲ, 3 ಬರೋಲ್ಲ, 4 ಬರುತ್ತೆ. 4 is a square number, perfect square. 1 4 isn't it, 9 16 25 ಈ ಥರ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ 1 and 4 ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 and 4 ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. 2 ಇದೆ, -2 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, 3 ಇದೆ, -3 ಇದೆ, 0 ಇದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಬಟ್ ದೇರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೊಮೈನ್, isn't it? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗೇ ಉಳಿತು, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಪ್ರೀ ಇಮೇಜಸ್ ಇರಲ್ಲ ಡೊಮೈನಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸರ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. Do you understand? So according to the mathematical form of definition you may say like this, here 2 belongs to z, or you may take minus also. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ. -2 belongs to z which is belongs to the codomain. So then there does not exist any x which is belongs to the domain. Here domain is also z. So such that f of x is equal to -2. Hence f is not surjective. Or you may simply say codomain is not equal to range of the function, therefore it is not onto function. Do you understand? So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬೌಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ ಸರ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತೇಳಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್.
Okay, so dear students, I am going to stop here today. We will discuss some more problems based on this concept in the next class. Thank you.